Ndio maini yetu. Do I taste? I tell you if you did a good job. Let me taste the ugali. Good ugali. Okay. Masi unajua kupika. Let's cook ugali, shall we? Put water in a pot. Cover. Let the water boil. Okay. Tukingojea maini yetu hive, tunapika ugali. We're gonna cook ugali. Yeah. And here is our chef. I will ngangana. So, twende kazi. Twende pale na unga. Niweka mingi tu. Yeah, hivyo. Haya ndio hiyo unga tumeweka, we try and see. Tuongeze. Hey, mnafanya kazi. My wife material. Chef. Just mix it. There is no formula for ugali. Si ndio masi? Hakuna formula ya ugali, ni unga tu imixike pale vizuri, kusiko na lumps. Yeah. But siri ya kwanza ungoje maji yako yachemka. You make sure maji yamechemka. Yeah. Alafu ni lefty. Okay. By the way, tukiwa high school, I used to think you're a lefty. Never. I'm the lefty alone. Inaitwaje hiki? Pounding. Yeah, pound the way you pound the arms. After mixing your ugali vizuri, umemix, umekoroga ukaona imenini vizuri, unai make into a round shape hapa. Alafu utaiacha hivi for a few minutes, ndio? Kuimake round ni ngumu nye watu. Si lazima shape. Niliambia ugali lazima itoe harufu. Harufu yake ndio ujue imeiva. So, tunangojea. Yeah. But yeah. Ugali ndio hivi, ugali yetu imeiva. So ugali yetu imeiva. And then now if you want, you can shape it up. We shape it. Do your thing. Guys, our maize are ready. Our food is ready. Inanukia. Ndio hii maini yetu. Do I taste? I tell you if you did a good job. Let me taste the ugali. Good ugali. Okay. Masi unajua kupika. I'm going to follow Masi's recipe, you guys. It's so nice. Honestly, we're not just saying it because she's our friend.